2001లో జాయిన్ అయిపోయావు? 2001 జూన్ జింత్. అండ్ ఏంటంటే దే ఆర్ న్యూ, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ వాళ్ళు చేసిన కంపెనీ నుంచే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెద్దగా దే హ్యాడ్ ఎ వెరీ బిగ్ విజన్ అబౌట్ వాట్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఒక ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో. దానికి లోపల మాకు ఈ కోబాల్ అనే లాంగ్వేజ్ ఒకటి, టెస్టింగ్ ఒకటి ఇలా చేసేవారు. అయితే నేను మన లాజికల్ థింకింగ్ అంతా పెట్టేసి ఆ టెస్టింగ్ లో వాట్ కుడ్ ఫెయిల్ అనేది ఐ యూస్ టు డూ ఎ లాట్ బెటర్ ఇన్ దట్ టెస్టింగ్. అంటే వాళ్ళు నో వన్ వాజ్ ఏబుల్ టు థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సినారియో దట్ కుడ్ ఫెయిల్ అన్నట్టు ఉండేది. అబ్బో సుబ్బు ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ థింకింగ్ వాట్ కుడ్ ఫెయిల్, నెగిటివ్ గా ఏది వస్తుంది అనేది తనకు బాగా థింక్ చేస్తాడు అనేది ఒక సో అది బాగానే ఉంది అలాగా. సో అగైన్ ఆన్ ద జాబ్ నేర్చుకోవటమే తప్పించి ఎక్కడ మనం ఏది బుక్ చదవటం కానీ ఒక కోచింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళటం కానీ అది లేదు అప్పుడు, లైక్ ఆన్ ద జాబ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఓకే, గోయింగ్ ఆన్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పర్సన్స్ హూస్ పెర్ఫార్మింగ్ దేర్ అన్నట్టు. లైక్ వేరే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయి, తను యూజ్ టు డూ ఎంత ఒక 20 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళ? 12 or 15 to 12 or 15 అంతే. అప్పుడు I felt bad that I couldn't make it, but now I feel good that I didn't make it. So things change, right? Relatively, yes. Yeah, actually you should be very happy that you didn't make it. Yeah, exactly. Unless I was like depressed because you 4 people interview కి వెళ్తే only 2 people ని choose చేసినట్టున్నారు. I wanted a job that time, right? Then I felt like really bad that why I didn't make it or whatever reasons are there, because there is a recommendation part too, right? Something like that. But anyway, that time I was depressed, but now I feel like some things doesn't work for a reason. You should always be with that perspective. Yeah. So 2 years అక్కడ చేశాను వర్క్. ఆ మధ్యలో ఇన్ఫోసిస్ అటెంప్ట్ చేసాము వెళ్ళి, లైక్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఇన్ఫోసిస్ రిక్రూట్మెంట్ కి అటెంప్ట్ చేస్తే అది రాలేదు. ఇట్ వాజ్ ఓకే, ఫన్, ఎవ్రీడే వెళ్ళటం రావటం. అండ్ అక్కైపాలెం దగ్గర నరసింహ నగర్ అని ఒకటి ఉండేది హైవేలో ఇటువైపు, లైక్ అక్కడ మాకు తెలిసిన ఒకళ్ళు ఇంటి పైన ఒక సింగిల్ రూమ్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్ ఉంది. ఐ స్టేడ్ దేర్ ఫర్ దోస్ 2 years. ఎందుకంటే హాస్టల్లో ఉండటానికి లేదు, వర్కింగ్ ఏది మా కమ్యూనిటీ హాస్టల్ నుంచి. బట్ ఐ యూస్ టు గో దేర్, హ్యాంగ్ అరౌండ్ విత్ పీపుల్. సో అలాగా మహి వచ్చేవాడు, మహి చారు మా ఇంటికి వచ్చారు. అక్కడ నీ రూమ్ లోకి వచ్చారా వాళ్ళు? I'm telling this in public. Okay, so బానే going on. కాకపోతే again because of my expenses I tend to expend a lot. Like లెక్కలు వేసుకుంటాను కానీ చివరికి I don't follow them properly. లెక్కలు వేస్తావు అంతే, అయితే ఫాలో చేయట్లేదు. లెక్కలు వేయకపోయినా ఒకటే, నువ్వు లెక్కలు వేసినా ఒకటే అయిపోయింది అయితే. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్తున్నాను నీకు. ఇంత అక్కడ ఏదో లైక్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ లెక్కలు వేసుకోవటం అన్నావు చూడు. సో నువ్వు సెకండ్ స్టేజ్ కి వెళ్తున్నావు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి యాక్చువల్లీ. వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇస్ లెక్కలు వేసుకుంటాను, నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉందంటే పోనీ ఓకే 75 ఖర్చు పెట్టి 25 ఉంచుకోవటం అలాంటి అలా కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఈవెన్ దో ఐ వాస్ డూయింగ్ మై జాబ్ ఇన్ ఏ వే బై 10th or so I did not have money to ఏం చేస్తావు సుబ్బు? అప్పుడు అసలు ఏమీ ఖర్చు కదా, నువ్వు అలా డబ్బులు చాలా ఎక్కువే వచ్చినట్టు అప్పుడు కదా. నేను ఫస్ట్ 1 year పంపించలేదేమో కానీ at some point of time I told my dad that I don't have any money with me. ఏంటి జాబ్ చేస్తుంటే డబ్బు ఇంట్లోంచి తీసుకున్నావా నువ్వు? లేదు, తీసుకోలేదు. I never took money, but I said I never saved anything. ఓకే, నువ్వు చేసిన మొత్తం ఖర్చు చేసేస్తున్నావు. 4 years ఇంజనీరింగ్ లో నేను ఖర్చు పెట్టాను వీళ్ళకి డబ్బులు అది అన్నాను కదా.
I used to pay back those money also. Like my pinny వాళ్ళ shop. ఓకే వాళ్ళకి I ఇచ్చేసారు used to pay back. See, I used to get 8,000 rupees per month. ఫస్ట్ శాలరీ అది. వైజాగ్ లో పెద్దదే నెంబర్ అది. నాకున్న రూమ్ కి అన్ని చూసుకుంటే ఓకే. అగైన్ at the end of the day, like, I did not save anything, and then my father was curious about it. He said, send me 3,000 every month. Okay. That started like every month. At least big son ga నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే ఏం లేవు. అంటే సిస్టర్లకి మ్యారేజ్ చేయాలనో, జాబ్ వస్తే ఇది చేయాలనో, అది చేయాలనో, అట్లీస్ట్ దే ఆర్ వెల్ ఆఫ్. ముగ్గురు అక్కలు మ్యారేజెస్ నా ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ కి అయిపోయింది చేసేసారు అయితే సమ్ టైమ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. థర్డ్ సిస్టర్ కూడా అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ సిస్టర్ కి నేను 9th grade లో ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి అయింది. తొందరగానే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది. చెప్పాను కదా, లైక్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ డన్ విత్ దేర్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ 18 at the age of 18 they got married. మై సెకండ్ సిస్టర్ ఎలాగో మేనర్ మా ఊళ్ళోనే. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ సిస్టర్ పెళ్ళి అయితే సెకండ్ సిస్టర్ చేసేస్తారు అనేది. ఇది తనకి నా 10th class లో అయిపోయింది. ఓన్లీ థర్డ్ సిస్టర్ కి మాత్రం ఇట్ టుక్ లైక్ అంటిల్ లైక్ మై ఇంజనీరింగ్ తనకి పెళ్ళి అవ్వలేదు. సో ముందలే అయితే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని అయిపోయినాయి, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు యాక్చువల్లీ. అంత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కెపాసిటీ ఏం లేదు. 8,000 you hardly do anything there. ఎందుకంటే నాకు it's not a pressure on me that I have to take care of anything. కాకపోతే అప్పుడు I started sending money maybe from the second year onwards or something like that. Little bit. Irrespective I have money or not, for me కంపల్సరీగా నేను మనీ అయితే పంపించేవాడిని ఇంటికి. ఓకే. First thing to do is take that money out, send them. First initially started with 3,000, then 6,000 to home. అవి పంపించి మిగతా ఏదైనా ఉంటే నేను నాకు చూసుకునేవాడు. ఓకే. అంతే తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఇవ్వలేను ఈ మంత్ అనే ధైర్యం లేదు. మా డాడీకి అలా చెప్తే ఏమంటారు అనే భయంతో పంపించేవాడిని. బట్ అగైన్ in a way my father or anyone in my home, they proudly say that money is the one which helped a lot to my father. ఆయన కష్టాల్లో అంటే కొంచెం బిజినెస్ లో కొంచెం ఇది అయినప్పుడు దిస్ హెల్ప్డ్ ఎ లాట్ అనేది ఇప్పటికీ మా అక్కలు ఎప్పుడైనా నేను ఏం చేయలేకపోయానో లేకపోతే ఇంకోటి అనుకుంటే దే కీప్ సేయింగ్ దిస్ థింగ్. Dad was very proud of you ఎందుకంటే నువ్వు అప్పుడు పంపించిన డబ్బులు ఇట్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఎ లాట్ అన్నట్టు ఒక ఇది డైరెక్ట్ గానైనా ఇండైరెక్ట్ గానో వాట్ ఎవర్ నాకు తెలియకుండానే ఐ వాజ్ హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్లీ. సో 2 years అయిపోయిన తర్వాత తను చదువుతున్నాడు అప్పుడు. he's I'm July born, he's like 1.5 year, March born, like 1.5 year తర్వాత తంది ఒకటి. ఐ వాంటెడ్ 2001 లో నేను జాబ్ జాయిన్ అయ్యే టైంకి వాడు MCA ఎగ్జామ్ రాయటానికి వైజాగ్ వచ్చాడు. MCA అప్పటికి డిగ్రీ అయింది తను డిగ్రీ ట్రాక్ BSc డిగ్రీ అయ్యి MCA రాయటానికి వచ్చినప్పుడు నేనేంటంటే నేను జాబ్ జాయిన్ అయ్యే ముందర మా అక్కలందరినీ వైజాగ్ అండ్ సరౌండింగ్ ప్లేసెస్ తిప్పుదామని చెప్పి అక్కలతో వైజాగ్ వద్దామని చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళా. అయితే అక్కలు పిల్లలు అందరూ. మీ అక్కలు ఒక అక్క వైజాగ్ లోనే ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటా కదా? అందరూ ఊర్లోనే. ఒక అక్క కాకినాడ, ఇంకో అక్క మా ఊళ్ళో, ఇంకో అక్క అప్పనపల్లి అని చెప్పి ఇట్స్ లైక్ తిరుపతి, చిన్న తిరుపతి లాగా కొంచెం, అంటే ఫేమస్ ఫర్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర టెంపుల్ దగ్గర. ముగ్గురు అక్కలు. సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వైజాగ్ అదంతా తిప్పాలనేది ఒక ఆలోచన. అయితే ఆ టైంలో మా బ్రదర్ కి విత్ మా పిన్ని ఫ్యామిలీ అండ్ మా మాయ వీళ్ళందరూ కలిపి సింహాచలం వెళ్తున్నప్పుడు హీ హ్యాడ్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఒక కారు గుద్దుకుని ఇట్ డ్రాగ్డ్ హిమ్, లైక్ లక్కీలీ లోయలో పడిపోలేదు అని అంటారు అనమాట. ఇంకో లక్ ఏంటంటే మా మాయ కూతురు, షీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్, చిన్న మోపెడ్ దాని మీద. షీ వాజ్ ఆల్సో సేఫ్, ద పర్సన్ సిట్టింగ్ బిహైండ్ ఆల్సో సేఫ్. కాకపోతే మా బ్రదర్ కి కాలు లైక్ థై పార్ట్ లో ఇట్ బ్రోక్ లైక్ దిస్.
ద హోల్ లైక్ అంటే బోన్ మొత్తం ఇలా విడిపోయింది. ఫోర్క్ అయిపోయింది. ఓకే. సో ఇంకా అది ఆ ప్లాన్ డ్రాప్ చేసుకుని అమ్మ నేను మేము ముగ్గురం వచ్చి చాలా రోజులు హాస్పిటల్లో ఉన్నాం ఇక్కడ. మా డాడీ వాళ్ళు. సో చాలా ఖర్చు అయింది తమ్ముడికి. ఐ థింక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 1 lakh or even more, I guess. అప్పట్లో చాలా ఎక్కువ కదా అది. ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అమ్ముకుంటే he did not get anything from that guy who made that car accident. అతను ఏమీ ఇవ్వలేదు అసలు. మేము ఏమీ పర్స్యూ చేయలేదు ఆ కేసుని, ఇంకా పట్టించుకోలేదు. సో ఫుడ్ అంతా ఈ వాసవి హాస్టల్ నుంచి తెచ్చుకునేవాళ్ళం. సో అక్కడ అది బాగా డ్రాబ్యాక్. I think a month or 2 or so he was on kind of bed rest completely. It's a big blow. కానీ డాడీ వాజ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్, అంటే ఎలాగో ఒకలాగా చేశారు. ఓకే. సో అది ఇంకా అక్కల్ని తీసుకురాలేదు. తర్వాత ఇంకోసారి ఎప్పుడో తీసుకొచ్చాను. అక్కలు, మా అక్క పిల్లలు అందరూ. సో అరకు, బొర్రా కేవ్స్, వైజాగ్ మొత్తం అంతా తిప్పి పంపి. నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదైనా పట్టుకెళ్ళటం బాగా అలవాటు. ఈవెన్ మన ఐటీ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరికి షాపింగ్ చేసి, అఫ్ కోర్స్ నా డబ్బులు కాకపోయినా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది ఉండాలి కదా. మా అగ్గర్ పిల్లలకి బట్టలు అలాగా. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ ట్రై టు టేక్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు దెమ్. గుర్తుంది మనకి, గుర్తుంది ఐటీలో ఎలాగా బార్గెయిన్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎంత చెప్తే ఎంత అనేసి. I think I purchased that one saree which I couldn't pay, so they shipped it to my home. అప్పుడు అయితే రాజస్థాన్ కరెక్ట్ గుర్తులేదు, బట్ దట్ వాజ్ ఏ వెజిటబుల్ ప్రింట్ అని చెప్పి, లైక్ సంథింగ్ టు డూ విత్ కలర్స్ ఆర్ న్యాచురల్ అని, న్యాచురల్ కలర్స్ తోటి ప్రింట్స్ వేసారని దాని మీద. అలాగా అది చూసి మా మమ్మీ ఏంటి చారీ అని అంటే మెటీరియల్ చూసి చెప్పగలిగే కెపాసిటీ లేదు. అంటే ఇట్స్ గుడ్ శారీ. ఏదో ఒకటి తెచ్చాము, మా అమ్మకు కూడా నచ్చలేదు, నేను అందుకే ఆ శారీ నేనే ఉంచేసుకున్నాను గుర్తుకు. సో అట్లా అయిపోయింది అయితే. సో ఇప్పుడు 2 years తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నేర్చుకుంది అక్కడ, కోబాల్ అండ్ సో బట్ నాట్ మచ్ ఇంటూ కోడింగ్ ఎక్కువ కాదు, ఎక్కువగా ఈ టెస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటే చూట్టాలు అవి ఉండేవి చాలా. అంటే బాగానే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అయ్యేది. ఒక ఆవిడ ఉండేది, ఆవిడతోటి ఇది చూసేవా అని మళ్ళీ పంపించడం, ఇది చూసేవా అని పంపించడం. లైక్ అంటే చాలా ఎంబరాసింగ్ గా ఉండేది. అంటే వై ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వెల్ అన్నట్టు అలాగే ఉండేది కొంచెం. అప్పుడంటే ఇనిషియల్ నేర్చుకునేటప్పుడు కోబాల్లో టెస్ట్ కేసులు రాయటం లాంటివి అది బాగా చేశాను, కానీ when it comes to the real work, not a great thing, but I just managed to do thing but not very well. Like నేను చెప్పాను కదా మనీ గురించి ఇంత. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద సాలరీ, సో దట్ యు కెన్ సెండ్ బ్యాక్. నో సెండ్ బ్యాక్ అనే కాదు, ఫర్ మై ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్సో మనీ గురించి చేసేవాడు. ఓకే. ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఆ మంత్ కి డబ్బులు రాకపోతే లైక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇస్ లైక్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ టు స్పెండ్, లైక్ యు నో. అంటే ఇవి చెప్తున్నప్పుడు ఐ కెనాట్ సే నేను చాలా కష్టపడి వచ్చాను. It's not the statement that I can make. It's that I messed up my own finances, messed up my own things. Like I didn't do a better job అని చెప్పాలి. So that's a negative thing to say, right? That's where I said, okay, I'm trying to not to go negative mode and like so yes. You will hear a lot from me అన్నది అందుకే అన్నాను ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు జింత్ లో నుంచి ఎందుకు మారా? జింత్ నుంచి 2 years తర్వాత, ఎగ్జాక్ట్ గా 2 years తర్వాత జూలై 2003లో ఐ మూవ్ టు చెన్నై. ఐనాటిక్స్ అని ఒక కంపెనీ, ఐనాటిక్స్ అని. somehow I managed to clear that interview. So
ఐనాటిక్స్ చెన్నై. అది అప్పుడు మన సతీష్ వీళ్ళు లైక్ ఐ యూస్ టు స్టే విత్ దెమ్. ఎందుకు అంటే వేరే బిగ్ జాబ్ కోసం చెన్నై వెళ్ళాలనేసి చూసుకున్నాం వేరే జాబ్. గ్రోత్, ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ యువర్ గ్రోత్, రైట్? గ్రోత్ నాకేమీ లైక్ నెక్స్ట్ రోల్ కానీ హై పే ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ పెద్దగా లేవు ఆ టైప్ లో అనమాట. లైక్ అంటే ఐఎమ్ స్టక్ దేర్, లైక్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ అవే అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్. See, one other thing that I think is I can't stay for long for at one place. I don't like to stay. You want change. I just want to move away from there after a couple of years. The longest that I ever lived in one place is here in Parsippany area from 2007 to now. The longest. Yeah. Even I cannot claim that thing to my hometown also. ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ లో అలా వచ్చి 10th గ్రేడ్ లో బయటకు వెళ్ళిపోయానంటే హార్డ్లీ ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ 10 years in my hometown. One place. Like here it is 13 years. 13 years. Maybe that is your hometown now. Not 13, 16 years. 13. 16. 16. Oh, that's a long time actually. Yes. Yeah. Whatever, like so. Almost ఇంకో 2 years ఉంటే నువ్వు అడల్ట్ అయిపోతావు అక్కడ. అంటే that's what it is, right? Yes. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉండేవాడిని. వర్క్ ఇక్కడ పార్సిపెనీలో ఉండేది, ఇంకో ప్లేస్. ఫస్ట్ 1 year అక్కడ ఉన్నాను, కానీ వర్క్ ప్లేస్ అయితే పార్సిపెనీ అప్పట్లో. సో దట్ వే 18 years already. మా అమ్మాయి ఏజ్ తోటి సమానంగా ఇది ఈ జనవరికి 18 years అవుతుంది నాకు పార్సిపెనీ రిలేషన్ విత్ పార్సిపెనీ. సో ఇప్పుడు చెన్నై వెళ్ళావు. చెన్నై వెళ్ళాను. It was fun. Again, coming back to my engineering days, నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ, వాళ్ళు బాగానే తాగేవాళ్ళు. సో I used to go to almost every single bar and restaurant in Vizag. మన బ్యాచ్మేట్స్ లో కాదు, వేరే అవుట్సైడ్, వేరే అంటే నా కొలీగ్స్, జింత్ కొలీగ్స్. Okay. They used to drink, I used to drink Sprite or Coke or whatever. And వాళ్ళు స్టఫ్ తెచ్చుకుంటే అవి తినేవాడిని. అది ఇది నా ఇది రొటీన్. ఇది వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళినా నేను ఉండేవాడిని, వాళ్ళు ఒక్కడు వెళ్ళినా నేను ఉండేవాడిని. నువ్వు మాత్రం వెళ్ళడం కామన్, తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. వద్దన్నా సరే ఎందుకురా అంటే కూడా తీసుకెళ్లేవాళ్ళు నన్ను. అంతలాగా అంటే నేను అనేది బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ కి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నేనే వెళ్ళానేమో. మరి వాళ్ళు ఇద్దరు నువ్వే ప్రతి ఒక్కరితో ఆల్మోస్ట్ 10 పల్లా చూసే వాళ్ళకి తెలియకపోతే నువ్వే ఎక్కువ తాగుతూ అనుకుంటున్నా. అలాగా సేమ్ థింగ్ కైండ్ ఆఫ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ చెన్నై ఆల్సో. చెన్నైలో త్రిలోక్ అని ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. లైక్ అందరూ మన బ్యాచ్ వాళ్ళే, బట్ డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినారు. ఇంక్లూడింగ్ మన మురళీధర్, సతీష్, రంజిత్. నేను వచ్చే టైంకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ 2 ఇళ్ళు ఉండేవి ఇక్కడ చెన్నైలో. సో నేను సతీష్ తో ఉండేవాడిని కాదు ఉండటానికి, కాకపోతే ఫుడ్ తినడానికి వాటికి అన్నిటికీ ఇంకా అక్కడికే లైక్ ఎక్కువ తనతో. సో వర్క్ తర్వాత వెళ్ళటం అవన్నీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు అబ్బాయిలు చాలా మంది ఉండడం, అందరు జాబుల్లో సెపరేట్ ప్లేస్ లో ఉండడం వల్ల మీకు నెట్వర్కింగ్ కి అట్లీస్ట్ తెలియడానికి అది యూజ్ అయింది. సో బానే అక్కడ కూడా బాగా ఈ ఈసీఆర్ అని చెప్పి ఒక రోడ్ ఉండేది మహాబలిపురానికి. అది లైక్ న్యూలీ లైట్ రోడ్ అనమాట అది. సో అది నేను అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక కొత్త బైక్ కొనుక్కున్నా. సో చెన్నైకి వెళ్ళాక. సో అది సో ఇట్ వాస్ ఫన్. లైక్ జూలై డబ్బులతో కొనుక్కున్నావు అయితే నీకు జాబ్ వచ్చినాక? చెప్పాలంటే ఐ యాక్చువల్లీ లోన్డ్ 1 lakh అమౌంట్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 50,000 పెట్టి నేను నాకు బైక్ కొనుక్కున్నాను. ఓకే, లోన్ తీసుకున్నావు. అంత సి మై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్, లైక్ మై నంబర్స్ చూస్తే ఏంటిది అనుకుంటావు నువ్వు. అంటే హౌ కెన్ యూ బి, you just wanted a bike and you bought it, but at least you know the numbers and then what you are doing you know it, but we don't even know that. Okay, ఆ 50,000 లోన్ తీసుకుని I opened one policy and paid that 50,000 into that policy. Later on I don't know what's the policy and where is the policy now.
How? What happened to that policy? I don't know. I never You followed lost it. You lost the policy. Okay. I You should. don't even know if it exists. But that day, taking a policy, nobody knows. But you did it, but you didn't keep track of it, I guess. No one takes a policy by loaning amount. That's I see. But then you lost the policy, then what's the yes, point? I think some savings or whatever, some ING Vaishya or something like that. I don't remember exactly. So it's like foolish, like I don't even know why I did that. Like because they said నీకు 1 lakh వస్తుంది, you are eligible for that, go for it అంటే ఓకే వస్తుంది కదా But తీసుకుందాం you అన్నట్టు. have to pay back the loan, right? Of course, I used to pay around 3,000 or 4,000 every month to them. Okay. So how long you were in Chennai then in that company? 1 year, exactly 1 year. 1 year, okay. నా బర్త్డేకి ముందు రోజు వెళ్ళాను, బర్త్డే తర్వాత రోజు వచ్చేసాను. Where do you go now? Where like? I got a job in Mumbai TCS. Oh, so you've been keep applying then. It's not like Yeah. you stayed. No, I didn't want to stay at one place. I just want to go to different options. So నాకు యాక్చువల్లీ టీసీఎస్ చెన్నైలోనే ఎక్కడైనా దొరుకుతుందేమో అనుకుంటే ఐ గాట్ ఇన్ టు ముంబై టీసీఎస్. Mumbai TCS వచ్చిందా? Okay. So you went to Mumbai now. Okay. Yeah, ఆ ముంబై టీసీఎస్కి వెళ్ళే లోపు ఫ్రమ్ ఐనాటిక్స్ టు ముంబై టీసీఎస్ 1 week నేను ఊళ్ళో ఉండి అమ్మాయిలు అంటే మ్యారేజ్ ఇంట్లో అప్పటికి ఇంకా అడుగుతున్నారు చేసుకోవాలని. మా ఇంట్లో మా డాడీ ఏమైందంటే ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి, నో నాకు ఇప్పుడే రెడీ కాదు, ఏంటి యూఆర్ 26, హౌ కెన్ యూ నాట్ బి మ్యారీడ్ అన్నారు. 25, 26 హౌ కెన్ యూ బి నాట్ మ్యారీడ్ అంటే లేదు, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద స్టెబిలిటీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద మనీ అంటే హూ ఆస్క్డ్ యూ మనీ, లైక్ అంటే నేను ఇప్పుడు పెళ్లికి కూడా ఖర్చు పెట్టలేను అంటే నిన్ను ఎవరు అడిగారు డబ్బులు, నువ్వేమీ ఏం చేయక్కర్లేదు, నీకు వచ్చే డబ్బులు నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకుంటే చాలు అన్నట్టు మాట్లాడాను. అది నేను చేసుకోను అంటే హీ స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ. కోపం వచ్చింది, కోపం వచ్చి మాట్లాడాను. అంటే మా రెండో అక్క షీ వాజ్ లైక్ ఎందుకు కష్టపెడతావు, పెళ్లి చేసుకోమన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు కదా, దిస్ ఇస్ యువర్ ఏజ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అన్నట్టు. సరే బాబు అని చెప్పి దెన్ ఐ లైక్ 1 week లో అరౌండ్ 8 or 10 matches చూసాను. అండ్ ఐ సెడ్ 2 of the girls, యూ టాక్ అబౌట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అవి మొత్తం అంతా చూసుకుని ఎవరు నాకు మ్యాచ్ అనిపిస్తే దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దట్ పర్సన్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను ముంబై. ఆ తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడుకుని అంతా వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నచ్చి, అంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నచ్చడానికి ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళ ఇంటి పక్కనే వీళ్ళ రిలేషనే మా మేనత్, అంటే వేరే రిలేషన్ లో మేనత్ అవుతారు, వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే వీళ్ళు కూడా. సో తెలుసు అవన్నీ లైక్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి ఇంకా ఓకే అని చెప్పారు. అక్కడికి వెళ్ళాకనే నాకు చెప్పారు పెళ్లి కుదిరింది, నువ్వు పెళ్లి ఈ అమ్మాయి అండ్ కాల్ చేసి మాట్లాడుకున్నాను. That's how it ended up. Like completely వాళ్ళ మీద వదిలేదు అంటే నువ్వు స్క్రీన్ చేసి వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరైనా ఓకే అన్నట్టు వాళ్ళు. July 2004 లో this happened. అండ్ ముంబై హారోస్కోప్స్ చెప్పావు కదా, అంటే అది కూడా నమ్మకం ఉండింది అంటే వాళ్ళు చూసి మ్యాచ్ అంటేనే నాకు తెలుస్తుంది కదా. ఐ నెవర్ వెంట్ అండ్ లుక్డ్ ఎట్ ఇట్, బట్ ఐ నో మై పేరెంట్స్ విల్ లుక్ ఎట్ ఇట్. And then now you also believe in it, right? ఐ బిలీవ్ ఇట్. నేను కొంచెం కొన్ని విషయాలు సూపర్స్టిషియస్ గానే అంటే మీన్ టు సే జాతకం అనేది కొంచెం నమ్ముతాను. లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఇది ఇలాగా అని చెప్తే ఐ కైండ్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ బిలీఫ్ అయితే చూసుకొని వచ్చి చూసుకోలేదు, ఇంక పెళ్లి ఫిక్స్ చేసేసారు వాళ్ళు. ఇంకొక విషయం యాక్చువల్లీ సౌమ్య తిన్నది నాకు మ్యాచ్ వచ్చి ఆ ఫోటో అది చూపించినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఆ టైంలోనే నాకు టీసీఎస్ జాబ్ వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఆల్సో బ్యాక్ ఇన్ మై మైండ్. ఓకే, నీకు ఉండింది అది ఈ అమ్మాయి లక్కీ అంటే తన మ్యాచ్ వచ్చింది అండ్ ఐ గాట్ దిస్ జాబ్. ఈవెన్ మా డాడ్ చాలా ఎక్కువ మా డాడ్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వైజాగ్ లో నేను ఎల్ఐసి పాలసీ చేస్తాను అని చెప్పి, అంటే ఎవరో వచ్చి
ఎల్ఐసి పాలసీ ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది, మీరు వెంటనే తీసుకోండి, లేకపోతే ఇది ఉండదు, జీవన్ శ్రీ అనే పాలసీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ పాలసీ అని చెప్పారు. సరే నేను కడదామంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, బట్ ఐ టోల్డ్ మై డాడ్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. అయితే ఈ సెడ్ నో, ఎందుకంటే పాలసీ చేసిన మా బాబాయ్ వాళ్ళ కొడుకు ఈ డైడ్ యాక్చువల్లీ, తన పాలసీ చేసాడు, ఇట్స్ సూసైడ్ యాక్చువల్లీ. సో అందుకని ఆయనకి భయం. పాలసీ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కానీ అప్పట్లో అది చాలా అన్యూజువల్, రైట్? మనం ఎక్కడ వినే లేదా, ఇప్పుడంటే అన్ఫార్చునేట్లీ మనం వినాల్సి వస్తుంది, కానీ అలాగా సూసైడ్ అలా అంతా అప్పుడు అస్సలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండేది కాదు, చాలా తక్కువ. అండ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఏదో స్టడీస్ ప్రెషర్ ఇంకో ప్రెషర్ అలాంటిది కూడా కాదు, అండ్ ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో బట్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్, ఇట్స్ లైక్ ఆయన చనిపోవటం ఇది మా డాడీకి బాగా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ దట్ హీ డజంట్ వాంట్ మీ టు డూ ద పాలసీ. అది అయిపోయింది. సో అలాంటివి నాకు ఉన్నాయి, కొంచెం అంటే నాకు అంటే లైక్ మరీ ఎంత పిచ్చిగా ఉండదు కానీ, బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ you have a gut feeling it's not good, maybe something is wrong, you just like take the vibe, I guess. Yeah, like తిన్న జాబ్ వచ్చి లైక్ ఆ టైంలో జాబ్ వచ్చింది అనే టైప్ లో అలాగా. That yeah, it's good luck. సో పెళ్లి కుదిరింది, వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత అప్పట్లో ఈ రిలయన్స్ ది ఒక ఫోన్ వచ్చింది కొత్తగా, సిటిఎంఏ ఫోన్స్ యాక్చువల్లీ. దే యూస్ టు గివ్ అ గుడ్ ఆఫర్ ఆఫ్ టాక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అన్నట్టు ఏ టైప్ లో ఏదో ఉండేది మంత్లీ పే చేసి. ఇట్స్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దట్ ఐ స్పెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ద ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అంత మనీ లెక్కలేసుకునే సుబ్బు అంత స్పెండ్ చేస్తాడు మనీ ఆ ఫోన్. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, నేను లెక్కలు చాలా వేస్తా, బడ్జెటింగ్ వేస్తా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ స్పెండ్ ఎ లాట్. Money cannot stay in my hands, never. Even now it cannot stay in my hand. I tend to somehow spend that money without thinking something like adi yeah, in a way. See, nenu ippudu India lo undunte I would be in a struggling situation. Okay, good that you are here. Yeah, because I am here. ఇక్కడ నువ్వు ఎంతో స్పెండ్ చేసేసి అంటే ఇట్స్ లైక్ నువ్వు లిటరల్ గా పాడేస్తే తప్పించి ఒక మోడరేట్ ఫ్యామిలీ, when you can live in a comfortable life, even if you kind of a little luxury way కొంచెం వెళ్ళినా కానీ you can still be there అన్నట్టు. See, two things, right? I look కొంచెం అంటే ఖర్చు గురించి ఆలోచించే వాళ్ళ కనిపిస్తాను, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్నిటిగా ఆలోచిస్తాను. ఎవ్రీథింగ్, అమ్మ దీనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలా అనేది కూడా ఆలోచిస్తాను. But at the end of the month, I don't kind of like save a lot. Whatever, it's like that's just the nature la ala vachesindi. So baga ఖర్చు అయింది. And my dad one day said, I said that okay, I'll give some money for my marriage, and I didn't do that. So he was like, I kind of relied on you and అన్నట్టు కొంచెం కోపం వస్తే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ నా పాత లోన్ 1 lakh ఏదైతే ఉందో దాన్ని I made it to bounce that loan to about 2.5 lakhs or something like that for my marriage. Okay. And then you give the money back. Okay. It's kind of like, you know, so even though I was like earning about 25,000 during those days in 2004-5, I hardly had money by end of 5th or 10th of every month. అలా ఉండేది నా పరిస్థితి. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు అంటే బాంబే వెళ్ళే ముందలే పెళ్లి చేసేసుకున్నావా? నో నవంబర్ లో బాంబేలో ఉన్నప్పుడు నవంబర్ లో ఐ గాట్ ఎంగేజ్డ్. ఓకే, అది ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత కొన్ని రోజులు ఉంది టైం అయితే పెళ్లికి. Yeah, November 2004 I got engaged. February 2005 I got married. So February 2005 yeah, Feb 18th నాది, రంజిత్ వాళ్ళది, మధు అండ్ శిరీష మా ముగ్గురిది అదే రోజు పెళ్లి. సేమ్ డే మ్యారేజెస్. ఓకే ఓకే, యా ఐ థింక్. అండ్ February 17th మహిళ. సో నలుగురు ఒకేసారి. ఓకే, నైస్. సో ఈ 4 months కాలింగ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసి మాట్లాడుకునేవాళ్ళు బానే.
బాగా చాలా ఎక్కువ లైక్ దట్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ మై వర్క్ ఆల్సో ఇన్ ద ఆఫీస్. లైక్ ఐ యూస్ టు ఆఫ్టర్నూన్ అలా బయటకు వెళ్ళి అలా మాట్లాడుతూ ఆ టైప్లో అవన్నీ. సో ప్రయారిటీస్ వచ్చేసరికి కొంచెం లైక్ ఇట్స్ ఆల్ మెస్డ్ అప్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ బిట్. బట్ అగైన్ మై లక్ You enjoyed, right? That time you can bring back again. Yes. Yeah. So I was in, yeah. So that's okay. But February పెళ్ళయ్యాక then she moved like in next month or so, something like that. She completed her MSc computers and came here. Going on, we used to go a lot to Juhu Beach. Oh, so ఇద్దరే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు కదా ముంబైలో. We got a furnished home. Oh, nice. Andheriలో TCS furnished. TCS లో జాబ్. అండ్ ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా సో ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే వెళ్ళేవాడిని. ఎందుకు? మనీ ఉండాలి కదా చేతిలో కట్టడం. సో బాగా ఈ యుఎస్ పిజ్జా అని ఉండేది అక్కడ, ఒక పెట్రోల్ బంక్ పైన ఉంటుంది. అండ్ దే యూస్ టు హావ్ అన్లిమిటెడ్ పిజ్జాస్ ఫర్ సమ్. అప్పుడే పిజ్జాలు ఉన్నాయి బాంబేలో. పిజ్జా హట్ చాలా ఎక్కువ అక్కడ. అవునా? బాంబే ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యుఎస్ లాగే ఉంటది అనుకుంటా. ఢిల్లీ అయితే అలాగే ఉంది, అసలు మనకు గుర్తుపట్టలేము. ఆ యుఎస్ పిజ్జాకి వెళ్ళి తినేవాళ్ళం. అండ్ పిజ్జా హట్ లో వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫేవరెట్ ఇస్ ద లాంగ్ ఐలాండ్ టీ. అచ్చి నాట్ లాంగ్ ఐలాండ్, జస్ట్ ఐస్ టీ. జస్ట్ ఐస్ టీ. లాంగ్ ఐలాండ్ అంటే మళ్ళీ ఇది ఆల్కహాల్ కదా. సో ఇట్స్ ద ఐస్ టీ దట్ వీఆర్. సో అవన్నీ యా ఇట్స్ ఆల్ ఫన్. ఇద్దరే ఉండేవాళ్ళు చక్కగా బాంబే కూడా లైఫ్ అంతా తిరగడానికి. ఈ బైక్ ఉన్నాను అక్కడికి, ద వన్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ చెన్నై. బైక్ తీసుకెళ్ళా. ఓకే, తీసుకెళ్ళాను. సో కంఫర్టబుల్ గా మీ ఇద్దరికైతే సరిపోయేవి, ఇంట్లో ఏం అడగకుండా. ఓకే, అయితే కొడతారు. I used to manage somehow rotating money around, like month అలా రొటేషన్ చేస్తూ అలా మేనేజ్ చేశారు మొత్తం మీద. సో అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు వచ్చావు యుఎస్ కి మరి? సో 2005 లోనే సౌమ్య షీ కన్సీవ్డ్. 5 లోనే కన్సీవ్ అయిపోయింది. జూలైలో. Yeah, we didn't expect it. We were even thinking about it, not like అంతవరకు కూడా వెళ్ళలే, జస్ట్ అప్పుడే కదా థింకింగ్. అది లైక్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ మాది, అవసరమా ఇప్పుడు అనేంతలా ఉండేది. అయితే వాళ్ళ డాక్టర్ తిట్టింది అన్నమాట. 25,000 శాలరీతో నువ్వు ఇద్దరు బతకలేకపోతున్నారా అని చెప్పి తిట్టింది ఆవిడ. సరే ఏదైతే అయిందని చెప్పి లెట్స్ కంటిన్యూ. మేము అక్కడ అంధేరి వెస్ట్ లో షాపింగ్ కి తగిలేవాళ్ళం. అది స్ట్రీట్ సైడ్ షాపింగ్. అక్కడ బట్టలు చూసి మేము ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం, అమ్మాయి కుట్టాలి, ఇక్కడ షాపింగ్ చేయాలి. అమ్మాయికి అంత బాగుండేది, భలే ఉండేది బట్టలు. 2005 లో తను కలిసి 2006 జనవరిలో నాకు ఇదే నేను చేసే కంపెనీ ఎవిస్ బడ్జెట్ కార్ రెంటల్ గ్రూప్, దానికి నాకు ఇక్కడ ఇది వచ్చింది, పాస్పెనీలో ఉంటుంది. అది నాకు ఆఫర్ వచ్చింది. ఆఫర్ అని కాదు, లైక్ ఆన్ సైట్ ఆప్షన్ ఇది వచ్చింది అనమాట. ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీ త్రూ టీసీఎస్ వచ్చింది. ఓకే. They said yes initially and almost at the end they said no again. I mean not almost at the end, they said no again. చెప్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఆయన ఎవరో ఒక తెలుగు ఆయనే, he tried his best to bring me to on site అన్నమాట. That was in January 2006. నీకు ఎలా తెలుసారా తెలుగు ఆయన? నువ్వు ఆయన నా ప్రాజెక్ట్ నేను చేసే ప్రాజెక్టులన్నీ ఇక్కడ ఉండేవారు, తెలుసు. అప్పుడు అలా తెలిసి నువ్వు హెల్ప్ చేశారు అంటే ఆ పొజిషన్ ఏదైతే డ్రాప్ అయిపోతున్నారో మళ్ళీ దే సెడ్ ఓకే లెట్స్ బ్రింగ్ అన్నట్టు పొజిషన్ తీసుకొచ్చారు మొత్తం. సో జాన్ 2006 లో వచ్చినప్పుడు సౌమ్యకి ఇంకా పాస్పోర్ట్ లేదు. షీఈస్ 7 month ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. yes, 7 month pregnant. So I couldn't risk bringing her because I don't even know driving. నేను ఎప్పుడు ఇండియాలో డ్రైవర్ సీట్ 7th month తర్వాత అయినా he can't fly actually in night. Yeah. So my Srija was Srija born in April 2006. April 20 Tendulkar birthday.
Nice. Yeah, that's why she's always special, right? Yes, talented. చాలా ఇదిగా ఉండే. నేను మా మేనేజర్ని వెళ్ళి ఒకసారి వెళ్ళొస్తాను ఇండియా, మా అమ్మాయి పుట్టిన ఆ టైంకి డెలివరీ టైం కంటే, సుబ్బు ఓ పని చేద్దాము, రొటేషన్ తీసుకుందాము, నువ్వు వెళ్ళి 6 months వర్క్ చెయ్యి, మళ్ళీ నువ్వు వద్దిగా. నో వే, బికాస్ మై ఫైనాన్సెస్ ఎంతో కొంత కొంచెం కుదిరి పడుతుంది ఇప్పుడే. నేను ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళి మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు దట్ ఫైనాన్స్ మెస్, దట్ మనీ థింగ్స్. 2 months అయ్యింది నువ్వు అప్పుడు వచ్చి ఇండియా ఆల్మోస్ట్. 2 months. So I said no, I'll stay. So money is the major driving factor for me to accept that opportunity and stay here. Stayed. అంటే ఒక మేజర్ థింగ్, నాకు ఎప్పటికైనా యుఎస్ రావాలనే ఆశ ఉండింది అప్పుడు కూడా. ఎప్పటికైనా వచ్చేవాడిని. If I had not been in that situation, I would have made a choice to stay back rather than come at that time. At least maybe వచ్చినప్పుడు it only knocks once, right? You don't know whether it will come back. యూజువల్ గా టైంలో ఎలా ఉండేదంటే, ఒక వీసా చేతిలో ఉంటే మోర్ ఆర్ లెస్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 year or so. It's not like they don't hold people with visas in the offshore. వీసాస్ వచ్చిన వాళ్ళు అలా ఉంచి. సో నీకు వీసా వచ్చింది ఆల్రెడీ? వీసా వచ్చింది, లేకపోతే నాకు ఆప్షన్ లేదు కదా. లైక్ దే అప్లైడ్ మై వీసా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మై నెక్స్ట్ జాబ్ ఆఫర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఐ థింక్ ఇన్ July 2005 లోనో ఎప్పుడో నాకు వీసా అయ్యింది. నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది January 2006 లో. ఓకే, వాళ్ళు వీసా చేశారు నీకైతే? ఓకే, చేశారు వీసా. దే randomly do for people, like you know, they apply for the people like whoever it is. So okay, came here. L1 వీసాలో వచ్చావు అయితే? బిజినెస్ వీసా? No, H1 చేశారు అయితే నీకు? ఓకే, గుడ్. అప్పట్లో H1 ఎక్కువ చేసేవారు. L1 is like not stuff actually. So H1 visa వచ్చాము. We never had an intention to stay here. That's again another big mistake. Whoever comes here, whether you want to stay or not, forget about it. Just do your green card process, start immediately. If possible, on the day one you land here, start your green card. Because I'm going to come to my situation now. So అది నా అడ్వైస్ ఎవరికైనా సరే. మర్చిపో, నువ్వు ఖర్చు అవుతుంది అన్నీ మర్చిపో, లైక్ వెదర్ యూ స్టే ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు గో బ్యాక్, దెన్ బెటర్ డూ దిస్. If you are strong enough that you can make a decision easily at that time, later on in the future, then it's a different scenario. Okay. చేయించుకోలేదు అంటే వచ్చావు మళ్ళీ. పిల్లలు అంటే తను ఎప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ? తనేమో August of 2006 లోనే, ఆగస్ట్ ఎండ్ కి వాళ్ళు వచ్చారు. 4 months ఉన్నప్పుడు శ్రీజ వచ్చారు అనమాట. ఇద్దరే వచ్చారు. అప్పటికి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు బై ఏ కార్ అండ్ గెట్ మై లైసెన్స్. ఇది లైసెన్సింగ్ కూడా ఇక్కడ చాలా పెద్ద తలనొప్పి. ఏంటంటే మై నేమ్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, డిఫరెంట్ వేస్. అందుకని 3 DMVలు తిరిగాక థర్డ్ DMV దే యాక్సెప్టెడ్ మై నేమ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. దెన్ ఐ గాట్ ఉన్న నేమే కదా ఉంటది. మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ నేమ్ లో ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్లు వచ్చినాయి? పాస్పోర్ట్ లో అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా అలా కాదు. లైక్ పాస్పోర్ట్ లో ఇలా ఉంది కదా, కొన్ని చోట్ల బొడ్డు ఒకటే ఉండి రామలింగేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యం వేరేగా ఉంది అలాగా. సో దట్ ఇట్ ఆల్ మెస్డ్ అప్. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కోలా ఉన్నట్టు ఉండేది. సో అందుకని అదొకటి బాగా ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దేర్ పాస్పోర్ట్ లో నేమ్లు నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Yeah, nowadays it's not a problem. So we made very conscious thing that I shouldn't name my daughter very big. పేరైతే నామకరణంలో పెద్ద పేరు ఉంటుంది కానీ, బట్ హెర్ రికార్డ్ షోస్ official name. That's it. అంతే, ఇంక్వైరీ. అండ్ సౌమ్య సుబ్రహ్మణ్యం. సో we wanted to name S again. Okay. సో అందుకని మా ఇంట్లో 4 పేర్లు ఎస్ తోటే ఉంటాయి. కానీ మీరు అప్పుడు మరి హారోస్కోప్ బిలీవ్ చేయరా? అంటే మనం ఏ నక్షత్రంలో పుడితే అది పేరు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు దాతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే, నామకరణంలో మాత్రం ది పెట్టి పెట్టారు. అది బట్ వి కెప్ట్ ఓన్లీ దిస్ నేమ్. yes, ఆఫీషియల్ పేరు. actually to an extent I would say I believe in them, but I don't know why. I just said it's okay.
కొన్ని కొన్ని నేను అందుకు అడుగుతున్నాను, అంటే నువ్వు అంత బిలీవ్ చేస్తున్నావు కదా, మళ్ళీ అక్కడ ఎక్సెప్షన్ తీసుకున్నావు. ఓకే, నేను బిలీవ్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ. నేను ఎక్కువ దాని గురించి ఏం వింటానంటే 2 థింగ్స్. ఒకటి నాకు కాంట్రాడిక్ట్, ఐ మీన్ కొన్ని 2 థింగ్స్ దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇస్, యూజువల్ గా ఓల్డ్ డేస్ లో నీ పేరు దాని పేరుతో ఎందుకు పెట్టేవారంటే టు నో విచ్ స్టార్ యు బిలాంగ్ టు. బేసికల్లీ నీ పేరుని బట్టి నీ స్టార్ ఏంటో తెలుసుకోవడం కోసం పేరు పెట్టేవారు అనేది ఒక ఇది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ స్టార్ తో ఉన్న వాళ్ళే ఆ పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటే దట్స్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అనేది ఒకటి. మన పేరు యాక్చువల్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్, అంటే మా పిల్లలకు కూడా మేము నక్షత్ర ప్రకారమే ఏ లెటర్ వస్తే నా పేర్లు మాకు అలాగే పెట్టారు. సో మేము కూడా అలాగే పెట్టుకున్నాం. ఈవెన్ దో అక్కడికి వచ్చి ఉన్నా కూడా ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అంటే వేరే వాళ్ళు బిలీవ్ చేయకపోతే అంటే ఫోర్స్ ఏం లేదు, బట్ వీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. అంటే నేమ్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటది కదా, మనకి ఏ నేమ్ పెట్టి మనల్ని ఏ నేమ్ తో పిలుస్తున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా మన లైఫ్ చాలా అంత అంటే మెంటల్ గా మైండ్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అంటే ఆ టైం కి సూట్ అయ్యేలాగా. సో దట్ ఇస్ సైంటిఫిక్ రీజన్స్. ఎంత బిలీఫ్ ఉన్నా గానీ అవర్ డైరెక్షన్ విత్ ద నేమింగ్ ఇస్ టు మ్యాచ్ అనేటట్టు అది ఎక్కువ అయిపోయింది మాకు. దట్ సూపర్సీడెడ్ దిస్ థింగ్. అందుకని మాకు ఆ పేరుతో అలా అయిపోయింది. లేకపోతే ఐ ఆల్వేస్ So you guys want మీ ఇద్దరు యస్సులతో కలవాలన్నా నా లోపల మాత్రం అది ఉంటది అలా. మేబీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ నాట్ నక్షత్రం అలాగా ఉంటది కొంచెం. బట్ అగైన్ నాకు నేనేం చెప్పుకుంటానంటే నక్షత్రాలు అనే పేర్లు ఓన్లీ ఫర్ టు నో ద నక్షత్రం దట్ దే నేమ్ యూ అంతే అన్నట్టు కూడా ఉంటది. కొన్ని విషయాల్లో నేను సూపర్స్టిషియస్ గా ఎలా ఉంటానో ఎట్ ద సేమ్ టైం సైంటిఫికల్ గా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది కూడా కొన్ని ఆలోచిస్తాను నేను కొన్ని చేయడానికి. లైక్ ఇఫ్ దే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో 11 days స్మైల్ చేస్తారు, ఆ టైప్ లో ఉంటాయి కదా. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అగైన్. ఎందుకు అంటే ఈ ఓల్డెన్ డేస్ లో నువ్వు ఎందుకు చనిపోయారో తెలీదు, అండ్ దే మే క్యారీ సంథింగ్ దట్ మే ఎఫెక్ట్ ఆర్ కంటేజియస్. That's the reason they want to keep them separately for 11 days, not come out, and by that time people will know whether it is contagious or not. So you don't spread that across. అనేది నాకు నేను అవి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను దాని గురించి, ఎందుకు చెప్తాను. నేను అదేమంటానంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ని ముట్టుకోకూడదు, నేను ఇది చేయకూడదు అనేది నేను పట్టించుకోవాలని నేను అనుకోను. అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు బిలీవ్ ఇన్ దట్ అన్లెస్ ఇంట్లో పూజ జరుగుతుంటేనో ఇంకోటో తప్పించి. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్ అ డైలీ లైఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఇలాంటి ఒకటని ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఆ నాలెడ్జ్ మనం సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారో అని నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే అది మూఢనమ్మకంగా మనం వాళ్ళు ఏదో అన్టచబుల్ గా అలా చేయకూడదు. వాళ్ళకి వన్ మోర్ రీజన్ ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ రైట్ లాట్ ఆఫ్ సారో ఆర్ వాట్ ఎవర్, దే నీడ్ సమ్ టైమ్ టు ప్రాసెస్ హీల్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు మనుషులు వచ్చేసి వాళ్ళకి దే యూస్ టు గివ్ దట్ స్పేస్ టు దెమ్, అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో అన్టచబుల్స్ వాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు దేనికైనా ఇట్ గివ్స్ బర్డెన్ టు దెమ్ రైట్ టు కమ్ అండ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అది వాళ్ళకి మెంటల్ గా టైం బ్రేక్ కోసం అలాంటి ఫుల్ గా పెడితే ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ రైట్. అందుకని దట్ ఈస్ యూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. అది కూడా ఇంకోటి, ఎందుకంటే యూజువలీ దే డోంట్ ఫాలో విచ్ డే దట్ ఫాల్స్ ఇన్ 11 days లో కనుక మీట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు సండేస్ మీట్ అవ్వం, సాటర్డేస్ మీట్ అవ్వం, ఇలాంటివి పట్టించుకోరు కొంచెం. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు జస్ట్ కంప్లీట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ పీపుల్ అండ్ వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడే ఆపేయాలి అనేది ఒక ఇది. సో అందుకని సో ఆగస్ట్ లో సౌమ్య వచ్చినప్పుడు we know that TCS may start rotation policy and they may send us back. సో ఇంక స్టార్ట్ చేసాం. అప్పుడు సెప్టెంబర్ లోనేమో నయాగరా, అక్టోబర్ లోనేమో ఫాల్ కలర్స్ చూడటానికి న్యూ హ్యాంప్షైర్ అది, అండ్ నవంబర్ లో వెస్ట్ కోస్ట్ ట్రిప్ ఫర్ వీక్ 1 week. అంత చిన్న బేబీ అయినా కూడా నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చేసింది, వెళ్ళిపోతాను స్టార్ట్ చేసేసా. ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రిప్స్ ఇక్కడ దగ్గరలో మాత్రం ఇక్కడ మాకు మొత్తం TCS గ్రూప్ ఉంటది కదా, అలాగా 2 మినీ వ్యాన్స్ వేసుకుని వెళ్ళి అలాగా ఆ టైప్ లో. సో ఐ వాజ్ నాట్ డ్రైవింగ్ కంప్లీట్లీ. మేబీ TCS గ్రూప్ యూజ్ అయింది నెట్వర్కింగ్ కి మీకు, అలాగా వాళ్ళతో వెళ్ళాము.
వెస్ట్ కోస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మా కజిన్, మా సిస్టర్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళు సియాటిల్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చారు, మేము శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక కార్ రెంట్ చేసుకుని వి వెంట అరౌండ్ లైక్ లాస్ వెగస్, లాస్ ఏంజల్స్ అలాగా. వాళ్ళకి కూడా ఒక అబ్బాయి, వాడు 24th నాడే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ లో ఇక్కడ పుట్టాడు, సేమ్ డే శ్రీజల. సో మాకు అది ఆ ట్రిప్ వాళ్ళు ఉండటం మూలంగా ఈజీ. సో వీ డింట్ థింక్ అబౌట్ సేవింగ్స్ ఇలాంటి ఎన్ని ఆలోచించలేదు మాకు. వి జస్ట్ నీడ్ టు very nice that time you were able to do that. At a day you just day comes and then you సో అది బాగానే ఎప్పుడైతే when we decided we are not going back అనేసరికి అప్పుడు బాగా స్లో డౌన్ అయిపోయింది ఈ ట్రిప్స్ ఇలాంటివి కొంచెం. సో ఇప్పుడైతే అప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఇంకా వెళ్ళలేదు బ్యాక్ కి? ఇంకా లేదు. అంటే 2006 లో వెళ్ళి వచ్చారు కదా, 2007 అక్టోబర్ లో నేను ఇన్ఫోసిస్ మూవ్ అయ్యాను ఇక్కడే మళ్ళీ. అంటే నీకు వీసా ఉంది కదా, వేరే కంపెనీ మూవ్ అయ్యాను. సో మూవ్ అయ్యి ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ 2 years యూజువల్లీ వి గో టు ఇండియా. సో 2008 నుంచి ఇన్ఫోసిస్ లో ఇంక ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూయింగ్ గా 2007 అక్టోబర్ నుంచి ఇప్పటికి కాదు 2019 వరకు నేను ఆ కంపెనీతో చేశాను, ఇన్ఫోసిస్ లోనే ఉన్నా. ఓకే. సో అప్పటి నుంచి ఇంకా మీరు ఇక్కడే ఉంటారు. 2007 నుంచి యు డిసైడెడ్ యు విల్ స్టే హియర్. యా, when we came to Infosys, so they started my green card processing in 2011. ఎందుకంటే 5 years కంప్లీట్ అయ్యేలోపు చేయాలి కదా, అది చేశారు. చేస్తే అది రిజెక్ట్ అయింది. 2013 లో మళ్ళీ అప్లై చేశారు, అది అప్రూవ్ అయింది. 2019 లో నేను ఫుల్ టైం తీసుకున్నా మార్గన్ స్టాన్లీకి. ఓకే. 2019 కి ఈఏడి వచ్చిందా అయితే? నో రాలే, నాకు ఇప్పటికీ ఈఏడి లేదు, ఏమి లేదు, H1 లోనే ఉన్నా. ఈఏడి వచ్చేస్తుంది కదా అట్లీస్ట్. 2019 లో నేను మూవ్ అయినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా కరెంట్ లేదు డేట్. ఓకే. బట్ ఇట్ హ్యాపెన్ టు బి కరెంట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. కానీ టైంకి నా న్యూ కంపెనీ ప్రాసెస్ ఇంకా స్టార్ట్ అవటం, లైక్ ఇట్స్ నాట్ అప్ టు దట్ పాయింట్. I-140 స్టేజ్కి రాలా. సో నౌ డేట్స్ హ్యావ్ గాన్ బ్యాక్ నౌ అగైన్. సో నాకు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్, ఐ ఆన్ H1, 140 అప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఎవ్రీ 3 years నేను రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా కూడా ఈఏడి అయితే రాలేదు. ఈఏడి రాలేదు. లైక్ వన్ మోర్ స్టోరీ. సో దట్స్ వన్ బిగ్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ ఎనీవన్, don't switch companies, especially when you are waiting for your green card. ఎందుకంటే this is not affecting much to me. ఓకే, నాకేం పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు. అంటే మహా అయితే నేను ఇండియా వెళ్ళిన ప్రతిసారి నేను వీసా స్టాంపింగ్ వెళ్ళాలి. సో దట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్. నా కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ దాటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతానని నేను అనుకోవట్లేదు. లైక్ ఐ వుడ్ స్టే హియర్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు రిలై ఆన్ ద కంపెనీ జాబ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ H1. నాట్ స్టే హియర్ వితౌట్ ఎ జాబ్. అదర్ దెన్ దట్ ఇట్స్ ఓకే. కాకపోతే మా అమ్మాయి, షీ కేమ్ హియర్ 4 months old ఉన్నప్పుడు, తను ఇప్పుడు కాలేజెస్ కి అప్లై చేస్తుంది. షీఈస్ ఇన్ ద 12th grade. ఓకే. మెనీ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ హర్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ స్టేటస్. So because she is Indian still, right? Indian. So she cannot apply to those colleges. Or తను ఏంటంటే మెడిసిన్ పాత్ లో ఉంది, లైక్ షీ do the medicine. అయితే తనకి 7-year 8-year ప్రోగ్రామ్స్ కి చాలా కాలేజెస్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు. ఓకే, బికాజ్ హి ఇస్ నాట్ an American. గ్రీన్ కార్డ్ లేదు, సిటిజన్షిప్ లేదు, ఈ రెండు. So that's something that I feel so bad. Again, that is another regret that joining this company. One more thing, Subbu, it's riskier, right? Ante tanki inka time undindile. Is it like 18 or 21 they're sending back the kids, right? No, not sending back the kids. By 21 she has to apply for an F1 visa. Adile ante if you are not a student, you have to be a student. Independent visa you have to do it, right? Or on H1 leka F1 leka edi lekapothe you have to go. Then you have to ante either you have to become students or like, oh, that's a little like one thing, because I read in the news. That's a little scary, right? Yes. Yeah, that's there. Or at least get married to someone. Yeah, that's the faster way, I guess. Okay, these are the challenges, right, for the generation who came here and who couldn't make it to the green card or the thing. See, the worst part is monna oka 10 years back or 5 years back vachi you are into this situation. That's different.
but she is like 4 months old. See, some of the colleges they are asking her questions like, because you are like, they're treating her an international student, and they're asking what cultural change that you have gone through in your life that you can They adopt. should know actually from her So, like education, right? yeah, నేనేమంటానంటే మా అమ్మాయి చెట్టు రైట్ దెమ్ దట్ యు ఆర్ దేర్ ఇస్ నో కల్చరల్ చేంజ్ ఫర్ యూ ఆర్ హియర్ ఫ్రమ్ 4 months old, లైక్ ఏంటంటే Yes. నో దట్స్ నాట్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అంటది, లైక్ they don't expect that answer antadi. So I don't know, like they have to understand that people Yeah, are they what cultural changes she would go through, right? yeah, She's a like she's here Yeah. throughout her, like she hardly knows what's I mean, back in India is only a vacation for her, ante. Yeah, exactly. If like anyway, so that's a challenge. Yeah, that's good to know actually for some people. So ఇప్పుడు శ్రీజ గురించి చెప్పు. Yeah, Srija is so talented, right? అలా ఎలా మీకు Srija is famous actually more than any of you guys, right? Generally. yeah, in a way, because Family of Srija, like we పిల్లలు. people know me a lot actually. People know us a lot because of Srija also. సో ఏంటంటే తను 4 years ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎవరో మ్యూజిక్ నేర్పుతున్నారు మా అపార్ట్మెంట్స్ లో, అంటే మేబీ లెట్స్ ట్రై అన్నట్టు పంపించాం. అంటే అప్పటికే అది మా అమ్మాయి కొంచెం ఈ రామ 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 అంటే ఒక పాట ఉంటది శివమణిలో, ఆ పాటలు ఎక్కువ విని విని పెరిగింది చిన్నప్పుడు. అండ్ వెన్ షీస్ బార్న్ దట్ బొమ్మ రిలీజ్ న్యూ, లైక్ అప్పుడే ఆ పాటలు ఒకటి, ఇలాంటి పాటలు వింటూ పెరిగింది. కొన్ని పాటలు పాడేది ముద్దుగా ఇంచక్క అలాగా రామ 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 అంటున్నా టైప్ లో కొన్ని. అండ్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఈ నేర్పించేవారు, అంటే షీఈ్ మోర్ ఇంటూ వైష్ణవ ఇది అనమాట. ఆవిడ కూడా బాగానే కొన్ని పాటలు అలాంటి కొన్ని నేర్పించారు. అంటే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళ ఇక్కడికి బాగా ఫోన్ లోను అలాగా, ఇంటర్నెట్ అలాగా ఎట్లా అలాగా అంతే. అయితే 4 years ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు we took her to this musician, like 4 to 5 మధ్యలో అలాగా కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ టీచర్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటే ఆవిడ పంపిస్తే, ఆవిడ అన్నది 4 years ఐ మే నాట్ బి, అంటే తను ఎలా చేస్తుందో తెలీదు, నేను చూస్తాను, ఇఫ్ ఐ థింక్ షీ కెన్ లెర్న్ ఐ విల్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ షీ హాస్ టు కమ్ లేటర్ అన్నట్టు అన్నారు అన్నమాట. అంటే సరే చూడండి ఇఫ్ షీ క్యాన్ కంటిన్యూ అన్నట్టు, అంటే విని ఓకే యా ఐ థింక్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫర్ హర్ అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశారు. సో అంటిల్ షీఈ్ అబౌట్ ఐ థింక్ 12 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, 2000 ఇది ఇప్పుడు 18లోనో ఇప్పుడు అరౌండ్ దట్ టైం వరకు తను ఎక్కువ కర్ణాటక మ్యూజిక్కే నేర్చుకుంది. సినిమా పాటలు తనంతట తాను సరదాగా వింటూ నేర్చుకోవటం ఆ టైప్ లో తప్పించి నో ఇది లైక్ అంటే ఏమి ట్రైనింగ్ అలా టీచింగ్ అలా. కాకపోతే దాని తర్వాత కొంచెం ఏవో కొన్ని కాంపిటీషన్స్ లో వాటిల్లో పాటలు పాడి ఆ టైప్ లో వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో నేర్చుకోవటం విని చూసి, సో దెన్ వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ హెర్ ఇన్ దోస్ క్లాసెస్, అంటే కొంచెం సినిమా సాంగ్స్ అన్నట్టు ఆ టైప్ లో. లైట్ మ్యూజిక్ లో కూడా మేబీ లాస్ట్ 4-5 years గా స్టార్ట్ అయింది దీనికి లైట్ మ్యూజిక్. సో మెయిన్ గా కర్ణాటక మ్యూజిక్, ఇప్పటికీ కర్ణాటక మ్యూజిక్ తను నేర్చుకుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ సంపద అని చెప్పి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, లైక్ ఫర్ దీస్ ఇండియన్ ఆర్ట్స్ కి, like music, dance, or like instrumental, all these things, they have a diploma 4 years and royal world exams. అయితే తను 3 years కంప్లీట్ చేసింది. లాస్ట్ ఇయర్ 4th రాయటానికి 11th grade లో కొంచెం SAT ఎగ్జామ్స్ ఇలాంటివి అని చెప్పి దెన్ షీ టుక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ ఎన్ ఇయర్ అండ్ షీ ఈస్ అటెంప్టింగ్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ దిస్ మార్చ్ లో. తన కర్ణాటక మ్యూజిక్ లో డిప్లొమా వస్తుంది. షీ కెన్ ఆల్సో టీచ్, రైట్? అప్పుడు కావాలంటే కైండ్ ఆఫ్ అంటే తను టీచ్ చేయడానికి 1-2 సార్లు, అంటే చిన్న పిల్లలకి బిగినర్స్ కి టీచ్ చేయటం కొన్నిసార్లు చేసింది తను. ఓకే. సో అది, అండ్ అదే ఇంచుమించుగా 4-5 years ఉన్నప్పుడు కూడా కూచిపూడి కూడా స్టార్ట్ చేసింది తను. కానీ ఆ టీచరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారని చెప్పి ఇంకా మేము ఆపేసాం. ఎందుకంటే సౌమ్యకి 1-on-1 కాకుండా ఒక గ్రూప్ లో చేయించడం దానికి ఇష్టం ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పరు అని తను. అందుకని అది ఆగిపోయింది. తను డాన్స్ చేస్తుంది, అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా
ఎవరైనా గ్రూప్లో అలాగా ఉండి అలాగా కొంచెం తనంతట తాను నేర్చుకుని ఆ టైప్లో చేస్తుంది కానీ షీ నాట్ ఎ ట్రైన్డ్ డాన్సర్. సో వెరీ టాలెంటెడ్ రైట్, అన్ని ఫీల్డ్స్ లో. అంటే అది జీన్స్ లోనే తనకి ఉండింది, మీరు జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసి ఇంకా ప్రొవైడ్ చేశారు ఆపర్చునిటీ. నిజంగా అంటే ఈ సింగింగ్ అనేది మా వైపు సౌమ్య వైపు కానీ ఎవరు సింగింగ్ లేరు. నాట్ ఎనీ. తనకే అలా వచ్చి తనకి ఎందుకని అలా. ఈవెన్ మా డాడ్ కూడా ప్రతిసారి ఇదే మాట్లాడుంటారు, లైక్ దట్ ఐ డోంట్ నో హౌ షీ లెర్న్ దిస్, అలా ఎలా వచ్చిందో అన్నట్టు చాలా ఇది అవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, స్టడీస్ లో కూడా బాగా ఇంటెలిజెంట్, షీ ఈస్ అబవ్ యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు. బ్యాలెన్స్ చేసేసి ప్రయారిటీస్ వైజ్ అయితే మాత్రం తను చదువు చెప్తాం మేము, లైక్ గివ్ యువర్ ప్రయారిటీ టు యువర్స్ దిస్ థింగ్ అండ్ దెన్ సింగింగ్ అన్నట్టు. లైక్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ తనకి ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా మాకు ఈ బయట కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్ చేసేది, అంటే గివింగ్ బ్యాక్ టైప్ లో అలాగా, లైక్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ టైప్ లో అలాగా. బట్ షీఈ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి రావు తనకి. బికాజ్ షీ ఈజ్ నాట్ సిటిజన్. ఒక్క ఏడాది వచ్చింది చేసినా కూడా రావు. ఓకే, 1 year ఇచ్చారు ఎప్పుడో, అప్పుడు 100 hours చేసిందని చెప్పి షీ గాట్ ఎ ప్రెసిడెన్షియల్ గోల్డ్ అవార్డ్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇయర్ దే స్టాప్ గివింగ్ ఇట్. But still, she actually the work. She enjoys that. Our age low, yeah, she is very like, I tell them to hours వీటి గురించి ఆలోచించకుండా అట్లీస్ట్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ అనేది చెప్తాను మెయిన్ గా. So you guys also help her out, right? Yeah, we want them to do, and we want them to be. You encourage them, you help them out, and then you provide all the support they need, right? Yeah. She's more indoor girl. Anything indoor, like games gaani, playing outside gaani, ilanti tanaki anta ishtam ledu. But my second one is a completely outdoor girl. Okay. Like doesn't want to sit at one place. She doesn't want to get ready like a girl or something. Her favorite color is blue. So yeah, nice. So second girl eppudu 2012 April. 12, okay. Idre April. Idre April lane. Oh, nice. Iddaru. Okay. Yeah. So tanu itiniki opposite ga untadi. Koncham moilaga. Active, outgoing anta. Basketball ఆడటం ఇష్టం ఇలాంటి అన్నమాట కొంచెం లైక్. Okay, so కూర్చుని ఏదైనా ఒకటి చేయించాలంటే షీ స్టార్ట్స్ వెల్ అండ్ ఫినిషెస్ ఇన్ హరీ, ఆ టైప్ లో అన్నమాట. So you guys also like community activities or like networking or friends elaga social. చాలా అంటే మాకు ఒక 10 families గ్రూప్ ఇక్కడ, మాకు ఇక్కడ దగ్గరలో అంతా మొత్తం అంతా ఒకే అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి ఒక్క దగ్గరే ఉన్నారు. సో మా 10 families యూజువల్లీ మీట్ ఆన్ either Fridays or Saturdays. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు అలాగా ఆ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఫ్రెండ్స్ అంతే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో ఇన్ వే చెప్పాలంటే మేము ఈ పర్టికులర్ పర్స్పెనిలో ఈ నాల్ గార్డెన్స్ అనే అపార్ట్మెంట్స్ కి రావడానికి రీజన్ రంజిత్. ఓకే. సో మేము అప్పుడు రాండాల్ఫ్ అని దగ్గరలో ఇంకో వేరే చోట ఉండేవాళ్ళం. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ హౌస్ యాక్చువల్లీ నియర్ బై ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ యాక్చువల్లీ. చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు రంజిత్ కలిసాడు. రంజిత్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇక్కడ ఉండేవాడు. We got to know about this apartments and kind of we moved there. అలాగా రంజిత్ కలిసినప్పుడు అలా తెలిసింది ఇక్కడ. ఓకే. సో అట్లా ఈ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఇంకా అక్కడే ఫ్యామిలీ లాగా ఈ ఫ్రెండ్స్ అంతా చాలా ఏళ్ళుగా కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అప్పటి నుంచి కూడా. సో అంటే ఎప్పుడు ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడతాము మేము, కొంచెం అంటే పెద్దగా కాదు, జస్ట్ సీక్వెన్స్ like. But it's like a community is good for you, right? You got it. We meet. అదొకటి. కొంచెం ఎక్కడికైనా అలా కలవటం చేయటం అనేది మా 10 families ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు గివింగ్ బ్యాక్ కొంచెం వాలంటీరింగ్ అదంతా మాట్లాడేసుకున్నాం కదా.
సో బిజినెస్ ఏమైనా అదర్ దాన్ ద జాబ్ ఏంటి ఏదైనా చేసేవా అట్లాగా? యా, యాక్టివిటీస్. సమ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని, లైక్ రెస్టారెంట్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టడం, బట్ నెవర్ ఎవర్ బీ ఇన్ ద లైక్ ఎ ప్యాసివ్ partner కింద, so which is not helpful for anyone. Okay. Unless you don't suggest it to invest or like to be a passive partner. No, don't be a passive partner. Be and treat friend as a friend and investment business as business. Like not even mix up with those two అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మొహమాటంగా ఉంటే don't get into business. If you have any like ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమనుకుంటారు అనే ఫీలింగ్ ఉంటే మాత్రం డోంట్ గెట్ ఇంటూ బిజినెస్. ఇనిషియల్ డేస్ లో మొత్తం నేను ఎలాగంటే, మా ఫాదర్ ఎలాగంటే హీఈస్ వెరీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎనీ లోన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 20 lakhs ప్రాపర్టీ అని మాట్లాడితే ఈ సజెస్ట్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ 10 to 15 lakhs in hand. Don't go and say I have 5 lakhs, 2 lakhs, I want to buy this, I want for loan అంటేనే తనకు చాలా భయం. So for that reason he never like encouraged for us to buy anything until we have that money, and by the time you have money the price might have gone like 2-3 folds, which is not sufficient again, right? సో అది ఆ విధంగా నేను ఏం చేసామంటే, నాకు ఉన్న ఒక $500,000 ఉన్నా లేకపోతే $500 ఉన్నా ఏమున్నా కానీ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మనీ ఆన్ ద గోల్డ్. Okay, invested in gold. Okay. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే కంటే గోల్డ్ కొనే, అండ్ ఆ గోల్డ్ నేను అలా ఉంచుతూ ఉండేవాడిని కాదు. ఐ యూస్ టు మేక్ ఆర్నమెంట్స్, లైక్ అంటే సౌమ్య పట్టుకెళ్ళి ఆర్నమెంట్స్ చేసుకునేది అంతే. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసేసి పక్కన పెట్టి ఆ టైప్ లో చేయలేదు. సో ఎందుకంటే నాకున్న మనీతో అది తప్ప వేరేది ఎఫోర్డ్ చేయాలంటే కష్టం అది. అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డోంట్ డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వర్క్. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో కొంటున్నారు అంటే లెట్ మీ జస్ట్ గో విత్ హిమ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. సో సమ్ ఆఫ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వర్ అవి పెరగకపోవడానికి కారణం మెయిన్ రీజన్ అది. లైక్ అంటే I just went with them. I didn't do my groundwork to see whether it is a good investment or not or anything like that. Like బెంగళూరులో ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అది మా తమ్ముడు కొంటున్నాడు అని చెప్పి ఆ పక్కన నేను, and as everyone suggested, please if you have any intention now to go back to India, please do not put any money in India, especially if you are not getting at least 5 times than what you are investing. Don't even it's go. It's not worth it. Yeah, I am saying 5 times in a way because I'm counting whatever money you put, like maybe in 10 years down the line or whatever, based on our situation, right? నేను $40 కూడా డాలర్ పంపించి ఇప్పుడు $80 వెనక్కి తెప్పించుకోవడం అంటే, like in the future getting money back is very very difficult. Yes. Yeah, with all the new rules coming in and all this stuff, it's very tough. So and again చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు so you still have the apartment, somebody is watching over it, or you rented it out? I rented it out. Of course, without renting it out, what is the point in having that where I don't want to stay? At the time when I bought it as an investment only. నేనేమి అప్పటికే I am clear that I am not going back. As I told you before, right? మేము ఎప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలి అనే దృష్టిలోనే ఉన్నాము, and we didn't care about green card or anything like that. But after a while, after maybe few years, every year when we say, okay, we want to go back, ఇండియాలో ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇండియాలో ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ కానీ మీట్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ నాట్ అనిపించదు. ఎప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక శాలరీతో మళ్ళీ చేసి ఫైనాన్షియల్లీ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అన్నట్టు ఉంటది అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే సిచ్యువేషన్. ఇంకా ఆఫ్టర్ ఎ period of few years, what happens is your kids come into picture. Now I cannot move because of my kids. వాళ్ళకి కొత్త, వాళ్ళు అక్కడ ఉండలేరు. Now it's too late. Yeah. So that late thing forces you to stay here. I always wanted to have a home here. ఇక్కడ ఇల్లు కొనుక్కోవాలనేది నా కోరిక ఎప్పటి నుంచో. నేను వచ్చినప్పటి నుంచి నా కోరిక ఉండే బలం అయితే ఇల్లు కొనాలి. 2012లో సాన్వి పుట్టే టైంకి ఐ గాట్ ఎ ప్రమోషన్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. Then I said, why not buy a home now? Like
అంటే సౌమ్య అనేది there are people with green card, there are people with both wife and husband working, you with only one salary, and that too not salary కాదు, ఇన్ఫోసిస్ లాంటి కంపెనీలు ఎంత పే చేస్తే తెలుస్తుంది కదా అది, అండ్ విత్ వన్ salary and no green card. Why are you Infosys also you're a permanent employee there, right? So why are you even looking at it అన్నట్టు తను అనేది. సో అందుకని కొంచెం ధైర్యం చేయగలిగామని కాదు వెళ్ళటానికి. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ, ఒక నార్త్ క్యారోలినా, అట్లాంటి అఫోర్డబిలిటీ పెరుగుతుంది నాకు. అంటే ఇక్కడ కొనలేము కానీ అక్కడ కొనొచ్చేమో కొత్తది అన్నట్టు. ఐ మీన్ కొత్తది కాదు, లైక్ అక్కడైతే కొనొచ్చు. యా, ఐ అటెంప్టెడ్ టు మూవ్ అవుట్ ఇన్ 2016, 2008. రెండు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సరే, ఇంకా ఎప్పుడైతే ఇంకా ఇన్ఫోసిస్ మానేసి మార్గన్ స్టాన్లీ జాయిన్ అయ్యింది, దెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు బై ఎ హోమ్. స్టే దేర్. 2020లో ఐ బాట్ దిస్ హోమ్. Oh, nice. One of the best things to do actually. Again, కొన్ని కొనేటప్పుడు ఒక బడ్జెట్ అనుకుని వెళ్ళటం, దానికంటే ఎక్కువ వెళ్ళటం. నాకు as long as you like the house, right? ఎలా ఉంటది అంటే, నాకు కొనాలి అని గట్టి కోరిక ఉంటే కనుక దాని మీద I convince myself and I convince Soumya. So I bought this Honda Odyssey big minivan in 2008 with one kid, new car. So like anyone who sees that, why do you need that van? Like big van, one kid. But I wanted it. Yeah, so for a smaller car, వెళ్ళి నేను పెద్ద కార్ కొనుక్కొని తెచ్చుకున్నాను నేను, జస్ట్ బికాస్ ఇదెందుకు, ఇదే తీసుకోవచ్చు కదా అని ఎవరో చెప్తే ఇంకా అది మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. I wanted it, you will go for it. Yes. Yeah, so I somehow, even if I am looking at some negatives ఉన్నాయి అని తెలిసినా కానీ, I try to turn them into, say to myself that it is positive, it's okay అని చెప్పుకుని. సౌమ్య కూడా that way I convince her that in a way that okay this అని చెప్పి మొత్తం మీద తను కూడా ఓకే అని చెప్పేటట్టు ఈ టైప్ లో తయారైపోతుంది. ఈవెన్ దిస్ హౌస్ సేమ్ థింగ్. We started off looking for a 3-bed 2-bath home and we ended up with a 5-bed 4-bath home. But that's needed for you, right? You guys are enjoying it now. That's good. You're like enjoying it, and there are few things Soumya wanted extra, but again it's okay. But luckily we bought it at a right time. That's the best thing actually. That's the best. Yeah. Worked out. Now it cannot be afforded. Yeah. No way. You got lucky, right? Lucky, very lucky to buy this home at that time actually, isn't it? Right? So again, yeah, everything happened, right? You wanted a home, you have a home, you wanted a nice job, you also have a nice job now. Kids, like, you can't expect more, like, you got so blessed. So as I said, told you just in the beginning, again and again I am telling you this thing, right? These are the things that it's not like I hard earned kind of thing. Lucky that God gave me, or my parents gave me, or whatever. Even with my health also, right? Parents gave me a perfect body with no issues or anything like that. Everything is good. But it's my tensions, it's my anxiety that actually I kind of developing my own illness in, like blood pressure gaani, anxiety మూలంగా heart beats gaani, ఇలాంటివి self-made things, self-induced issues అవి అన్ని. So that's what I'm saying, like when you are in a comfort zone, that's where you will get to these things actually, issues, right? Like you cannot face challenges. But some things you are taking a challenge too, right? Every 2 years you are changing, and then you want to look forward, and you're not getting stuck in some things. That stopped long ago. Every 2 years stopped like long ago, right? Like first 3 jobs I moved, like first 4 jobs I moved very fast, but after that it stopped again. But then, so the stability helped you to build a long-term relationships, right, with the participant and the people and the community. And don't have a filter of my mouth, what I talk. నేను అనుకున్నది అది మాట్లాడకపోతే నేను ఉండలేను. It's okay, that keeps you clear. Irrespective వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నాననే కాదు, I just try to tell it, and that way Soumya says that she's getting into trouble because of me. Sometimes, you just have to. It's their life. Why do you need to worry?
వై డూ యూ కమ్ ఇన్ పిక్చర్ అంటారు. ఐ డోంట్ లైక్, అందుకని నేను అనేస్తాను అన్నమాట, విచ్ ఇస్ రాంగ్. లైక్ యూ షుడెంట్ బి లైక్ దట్. సి there should be some sort of politically correct in your life. అది ఒకటి నేర్చుకోవాలి బాగా. Yeah, and one big thing, right? Discipline to have anything. Right? I tell every time, every year, I should make a budget. I should make sure that I save this much, this much, this much. And no, what happens at the end of the day is, all that I do is, I don't go into an over budget scenario or overdraft scenario అనేది చూసుకుంటాను నేను చివరికి వచ్చి. I know that I'm not spending unnecessarily అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి, అంటే అన్నెసరీగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టట్లేదు అని. కానీ there are few things that you can sit and make sure that you are not wasting money on it, whether it is clothing, whether it is the food you buy and throw after expiry or whatever it is, right? That kind of discipline is not there. Or I always say every month or every week that I'm going to start my exercise from this time. I don't do that. So నేను కొంతమందిని చూసినప్పుడు, ఆ డిసిప్లిన్ చూసినప్పుడు, I feel so like, why can't I be like that discipline? Like, ఆ డిసిప్లిన్ నాకు ఎందుకు లేదు? పొద్దున్నే లేవాలి అనుకుంటాను, బట్ I tend to sleep like long hours. For whatever reason, like నైట్ లైట్గా పడుకున్నాను, లేకపోతే ఏం పని లేదను, ఇంకోటను. I just try to do that. So these are the things. So few things that I would suggest is hard work. Have a discipline on anything, any small thing. Just do that only. Don't deviate from the discipline. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక లైఫ్లో. ఎందుకంటే అది చివరికి నీకు ఒక అచీవ్మెంట్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ఆ డిసిప్లిన్ ఫాలో అయినప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్, స్టాండ్ టు ఇట్ అండ్ డూ దట్ అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ అది లేనప్పుడు, why am I actually going out of this line that I said, okay, I'm going to do this అనేది ఒక ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఏంటో బాగోదా, లైక్ it doesn't feel low, right? You feel like low self-esteem. Low, that I'm not able to. Everyone will say, మా గ్రూప్ అంతా ఒకటే మీ ఏది ఏంటి, లైక్ యువర్ సహనానికి మీకు అంటే మీ ఒక దండం పెడతాము అన్నట్టు అంటారు. ఎందుకంటే శ్రీజాని ఎవ్రీ వీకెండ్ వి టేక్ హెర్ టు సమ్ ప్లేస్, ఆర్ అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరుగుతుంటే అక్కడ పాడటానికి ఎంత దూరం అయినా 2 hours 3 hours డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళటం, రావటం, మళ్ళీ నిలిచి మళ్ళీ ఇంకో చోటుకి వెళ్తాం, ఈ టైప్లో ఇవన్నీ చేస్తాం. వాళ్ళంటారు అదంతా మేము చేయలేం బాబోయ్ అంతలా తిరగటం అని. సో బట్ నాకు తిరగటం తప్ప మిగతాది ఏం చేయాలన్నా నేను చేయలేను. So you are doing what you like, right? You ask me to do a drive around everywhere, then I'll do it. It's okay. You can do it. Yeah. If you ask me to cook at home, then I can do it. Like for example, సాన్వి ఇంటికి వచ్చే టైంకి సౌమ్యనే తనకి ఫుడ్ పెట్టి అన్ని సరేంజ్ చేసి తనకి ఇవ్వాలి. I don't do that because she's there. తను ఉందని నేను చేయను. సో అలాంటివన్నీ కొంచెం అంటే I need to learn and do that, but don't do that. చాలా కొంచెం అలాంటి I do tend to compare. By this time you would know that I tend to compare a lot. Yeah, comparison compare with others. Program, that's the reason too we are doing, right? Everybody is different. You are doing something, you enjoy it, which nobody can do it, like this driving or taking and organizing or spending this much of time to do those things. But everybody else is doing something which you also can do it, right? It's just like everybody. Kind of I tend to start so many things, but I don't end maybe up... yes, just focus on one, or that's a prioritization, right? Just focus on one or two that are most important to you, and then forget the rest. Yeah, I'm in this. My work is related to stock trading, but I don't know how to read stocks and invest. Do you want it or no? You just because everybody wants trading, that's why you want to trade. No, see, the point is, let's say I'm saving $1 at the end of month, every month. But at the end of 5 years or 6 years, the dollar is dollar only. I'm not putting that money in a best way for growth, right? That's what it is important. So financially, you need to invest. At least at an inflation rate, you have to grow. నువ్వు అది గ్రోత్ లేనప్పుడు నీ డాలర్ ఇట్స్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. కరెక్ట్. అది నా భయం, అదే
like when I say I fear for everything and I fear for my future also, because I always say, even though I'm saving a little bit of this much here, but that's not growing to the extent that I wanted to retire, or that I wanted my to take care of my daughter's school or college. Education or something. ఇలాంటివన్నీ. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ హెల్పింగ్, లైక్ అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ అది నేను ఆ డెసిషన్స్ తీసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ దట్ యు ఆర్ సేవింగ్ దిస్ మచ్ అని కాదు, ఆ సేవింగ్స్ గ్రోత్ ఎంత అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. It's the education of finances from the early on is very important. Education of finance, that's another thing, because నేను శ్రీజాక్ కానీ సాన్విక్ కానీ ఫైనాన్సెస్ లో కానీ ఇంకోటి కానీ దేని గురించి మాట్లాడను, బట్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ థింగ్. ఎస్పెషల్లీ తను మెడిసిన్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ అప్రోచ్ టు దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? దే డోంట్ టీచ్ దెమ్ ఇన్ టు ద ఫైనాన్స్. exactly. సో అది కూడా ఐఎమ్ లైక్ లిటిల్ వరీడ్. షీ డజంట్ థింక్ వెన్ షీ స్పెండింగ్ ఎనీ మనీ, షీల్ జస్ట్ సే ఓకే ఐఎమ్ స్పెండింగ్ దిస్. ఎక్కడైనా ఏదైనా అంటే ఓ దీనికి ఎంత పెట్టాలా అంటే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ టైం నాన్న ఇది ఇట్స్ ఓకే, ఇది ఇంత కాదు ఇది ఇంతే అని చెప్తుంది, లైక్ అంతే తప్ప. కానీ కెన్ షీ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ బెటర్ డీల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, అది అలాంటివి కొన్ని. ఆర్ అట్లీస్ట్ this is the importance of like the financial planning. ఫైనాన్షియల్ నెంబర్స్ ఇవి ఎంత ఏంటి అనేది ఎంతవరకు తెలుసో నాకు తెలియదు. లైక్ ఐఎమ్ లిటిల్ worried about that she will fall into the same line as me అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంతే. She will learn when she's time comes, right? Yeah. Okay, so yeah, now let's just think about like biggest challenges ante ive ikkada green card akkadi nunchi ikkada raavadam ave inka life lo ante antava. నాకు as I said, there are not bigger challenges for me to అంటే నా లైఫ్లో నేను ఒక ధైర్యంగా ఉండటానికి ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేయలేదు నేను. అది చేసిన వాళ్ళే ధైర్యంగా ఉంటారు. If you go through a lot in life, then you become stronger, tougher, you will come out. The failures will teach you more than successes or like. Again, see, it's not like that I am successful every time. I am only comfortable level lo నాకు సక్సెస్ వచ్చింది. It's not like I failed miserably that I cannot. No, or like you don't have to go through the complete somethings like falling, something like, or exactly you have you have to do this now, otherwise you are in trouble. And do or die situations. By God's grace or whatever it is, it happened like that. But again, I don't want to wish for it now. Touch wood. I don't know. It's okay. You have a good life by God's grace. Right? At least stable life. That's good, right? Just go with it and pray for it. Yes. And so I put a few fun questions. I think mostly only cover chases. What I wanted to tell is about my father. I wish I had done more to him, or I wish I spent a lot more time with him rather than like this. In 2021 COVID, he passed away. Yeah, so sorry. I hate myself to say this. I was so afraid to go from here. Like during that COVID, May 2021, because it's on a peak, and and everybody is scared, and it was really dangerous too. I don't have a visa to come back. And in India they started the lockdown just that I went there. I know that the lockdown is starting at that time. I had to be stuck like 2 months there. Luckily, by whatever, I was able to finish all those the rituals for him. The 11 days I went out to put whatever, everything. I am so proud, Subbu. That's why you are peaceful actually now. If you would not have done that, then you ఎంత అది చేశానని అందరూ చెప్తుంటే అది ఒక గ్రేట్ థింగ్. లేకపోతే అసలు ఇక్కడ చాలా మంది అసలు కొడుకులు రాకుండానే జరుగుతున్నాయి ఈ టైప్ లో వింటున్నా కానీ ఎక్కడో నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే, did I not suggest him something, or did I not force him not to go out or not to do something? Did I not do enough to take? We blame ourselves, right? I kind of comes back to again back and back. It haunts me forever, I guess.
దట్ ఒక్కటి ఏంటంటే నా ఇల్లు కొనుక్కొని ఆయన తీసుకురావాలి ఇక్కడికి అనుకున్నా. ఇట్ డిడ్ That never happened, right? never happened. So he was so proud to show everyone that I bought this home actually. So he knows at least. He saw I in bought the. it in 2020, right? He passed away in 2021 May actually. So at least he knew that you are doing good. You had house. Yeah. He knows that thing, and again, అసలు నాకు ఎప్పటికీ నన్ను నేను క్షమించుకోలేనేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట దాని మీద. ఎందుకంటే మేబీ ఐ షుడ్ హావ్ గాన్ బ్యాక్ లాంగ్ ఎగో. At least, from now on, we need to make that a priority to spend time, because we don't have much time left with them, right? So for me too, that's one thing. It feels so bad like that. Now, ఇప్పుడు నాకు గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ లేకపోవడం మూలంగా మై మదర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఎవ్రీ 6 months, స్టే దేర్ 6 months. షీ కెనాట్ స్టే ఫర్ ఎవర్ హియర్ విత్ మీ. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అసలు. ఇఫ్ ఐ విష్ ఐ డిడ్ మై గ్రీన్ కార్డ్ ఇలాంటివి అనమాట అంతా. I don't know. Like everybody, for all the first generations, yes, that's the challenge, right? Yeah. So, see, but at least as far as we do our best, that's what we can do, right? Yes. That's good for the younger generation to know these challenges. When we are coming, we don't know all these things, right? If we knew all of these, then we might have decided in a different way, maybe some of the choices. But anyway, at least to know and make that choice is different than not knowing anything and then just going by them. Yeah. So, and also I know you do a lot of giving back during that time, right, to the orphanages and something like that, which is really I found this one organization called Amma Nana Anadha Ashramam. During that time, somehow I got to know from someone here. Okay. I don't know why. It's the timing that came in, right? So, ilaga 11th day ki or yearly జరిగేదానికి I wanted to give on behalf of my dad. Yeah, that's good. They're doing really great job. యాదాద్రిలో ఉంటుంది తెలంగాణలో, and they bring all these old age people on the streets and they feed them, they clean them and like feed them. చాలా మంచి. సో అది, అండ్ I mean VT Seva అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. It's like I'm not day to day active అని చెప్పలేను, but whenever they need anything I try to help them kind of. So Srija was a youth president in that organization. Nice. So yeah, your kids are also learning from very young age all these. My intention was to do a lot more than that, like giving money wise actually, to do a lot more than that. But again, when I kind of think about the numbers at the end, I say, okay, whatever you're doing, it's doing your best, right? That's good. Okay, so let's see like a few fun questions and then we can wrap it up. Yeah, sure. So as let's say if you go back to 18, right, is there something that you would do differently completely then, or you would do the same thing? Let's see. I believe you have a choice now. I believe you have already an answer for that. Yeah. Yes, I will do differently. Surely I will do differently. Yeah, do differently. Two choices, right? One with my APRJC admission, and okay, I don't want to blame for those reasons. Basically, I would like to blame myself not putting an effort or a hard work or reading anything. That's the maybe you would learn to read more. Yeah, it's not the location, it's not the teachers, it's not the college, or it's not anything else. It's just that my mentality that I don't read books or study, that's where is causing me to lack on few things that I could have achieved. I could have achieved more than that. So yeah, that's nice. You would do it early on when it's right time to focus, right? Yeah, whatever it is that I'm right now is just because of whatever God's given, whatever the buddhi or mind, and like my luck kind of thing. These two things that are making it.
So yeah, You'll work hard and then you. yeah, work hard would have taken in a different direction, and it's surely I can say very confidently that one. So the other thing is, like, let's say you were given one thing, like నీకు ఏదైనా చేయడానికి ఒక వరమో లేకపోతే ఏదో ఒకటి వచ్చింది అనుకో, చేంజ్ చేయగల పవర్, వాట్ వుడ్ యూ చేంజ్ ఆర్ వాట్ వుడ్ యూ ఆస్క్ ఫర్? For me or for anything in the For world? anything, for it's like one thing you can do, like you have this power either for you or for anything, you just have one thing, but I see. Technology improvement is good. Okay, I'm kind of okay with it, but I don't want to come out of that stone age. Like, what I mean to say is, no grudges on anyone. Just eat whatever is available, whether it is killing and eating, or eating from the trees or anything like that. I don't know. The technology improvement has made people close, but at the same time, it's not just a technology, right? It's the borderless things that it's making everyone to come close in a way, and also far apart in their views, in the fights, in the everything, right? I want it to be peaceful. peace. It should be more like a socialist that everyone works. Like everyone has to work and just share everything kind of thing. Not like very drastic difference of someone eating on a street, like searching for food rather than someone eating in a five-star hotel or anything like that. That kind of differences లేకుండా ఉండాలనేది నా close the gap of this rich haves and have nots or some inequalities in this. Yeah, and everyone be peaceful, like Peace. The advancement of all this technology increase this mass destruction tools. The human values or human relationships. Yeah, ఈ బాంబ్స్ కానీ అన్ని డెవలప్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది. We want to go back, right? That's Yeah. right. At least Our development way is not something that I like, because it's not exactly going in a right direction. Nice. Yes. Thank you so much. Actually, it's a really nice and peaceful society and happy, healthy ride for everybody. That would be really good. Thank you. Yeah. Thank you, Subbu. Yeah, it's a really long time, but it's really nice talking to you. And new open ga chakkaga matladukunnam. Thanks for your patience on this. It's like 5 hours now. Yeah, almost. No, not really, but yeah, it's once in a lifetime, maybe, right? After a long time. So it's really good, and I hope this is really good for so many people also, just to watch and then learn about different things that they could do differently. Through this platform, I just want to thank every chemical engineering student who helped me, right? In my whatever I am right now, there is seriously, there are few folks from our team, from our batch especially, who helped me in many things actually. So really thankful for them to I am right now. Yeah, and I don't think I have hurt anyone's very badly, but if in case, so No, obviously no. I think you are a favorite for everybody, right? Which is good. Okay. Hope so. Yes. Okay, bye, Subbu. Thank you. Thank you. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి విన్నారుగా సుబ్బుతో మాట్లాడి తన లైఫ్ జర్నీ ఎలా సాగింది. ఒక చిన్న పల్లెటూరు నుంచి తను ఇప్పుడు న్యూ జెర్సీలో పార్సిపెన్నీలో వెల్ సెటిల్డ్ లైఫ్, కిడ్స్ని ఎంత టాలెంటెడ్గా రేస్ చేయగలిగాడు, తన డ్రీమ్స్ ఒక్కొక్కటి అలాగా రీచ్ అవ్వగలిగాడు, ప్లస్ mentoring advice to young generation, what he could have done differently, hard work, importance of hard work,
రైట్ టైంలో అది చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అనేది, ప్లస్ ఫైనాన్షియల్గా బడ్జెట్స్, నెంబర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చేస్తాయి మన లైఫ్లో. అవి ఓన్లీ నంబర్స్ చూసుకోవడమే కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగడం ఎంత ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్ ఫాలో చేయడం వల్ల మనకి ఎంత పీస్ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా తన వ్యూస్ ఎంత బాగా షేర్ చేసి లైఫ్ లెసన్స్ అన్నీ మనతో పంచుకున్నారు. అదే కాకుండా సింపుల్గా ప్యూర్గా హ్యాపీగా బ్రెయిన్ని ఉంచుకుంటే, ఓపెన్ హార్ట్ తోటి లైఫ్ అందరితో ఎంత సింపుల్గా జరిగిపోతుంది అని సుబ్బు లైఫ్ నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. హీస్ గుడ్ విత్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు గో అండ్ టాక్ టు సుబ్బు, అండ్ హీ కెన్ గో అండ్ టాక్ టు ఎనీబడి యాక్చువల్లీ. సో విచ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ సుబ్బు, రైట్? సో ఇవన్నీ లైఫ్లో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతాయి అని నమ్ముతూ, ప్లస్ తన కిడ్స్ కూడా ఎంత బాగా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళని గ్రో చేయడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి పేరెంటింగ్లో అనేది కూడా మనము సో మెనీ పేరెంట్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. సో అది కూడా యూజ్ అవుతుంది అని నమ్ముతూ, ఇంకో మళ్ళీ పాత్ ఫైండర్ ఫ్రెండ్ తోటి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు మరి గుడ్ బై, మీ మమ.